gorgeous. I'm fantastic. Ladies and gentlemen, at this time, please direct your attention to the cabin crew as they demonstrate the safety features of this aircraft so that in the unlikely event of an emergency, you will be prepared and know what to do. Please remove your earphones and use your electronic devices to be able to dedicate full attention and follow cruise instruction. Hölgyeim és uraim, kérem most figyeljenek a légiutas kísérőknek, akik bemutatják a repülőgép biztonsági berendezéseit, ezzel felkészítve önöket egy esetleges vészhelyzetre. Fülhallgatóikat ezen idő alatt kérjük ne használják készülékeiket, pedig halkítsák le. Emergency exits are marked with exit signs, a vészkijáratokat exit felirat jelöli. On this aircraft there are 10 emergency exits, ezen a repülőgépen összesen 10 vészkijárat található. 2 exits are in the front, 2 kijárat a kabin elején. 4 exits are over the wings, 4 kijárat a kabin közepén. 2 exits are behind the wings, 2 kijárat a szárnyak mögött. And 2 exits are in the rear, és 2 kijárat a kabin legvégén. In the event of an evacuation, it is important to leave your luggage and follow the floor path marking which will guide you to the nearest emergency exit. Vészhelyzet esetén fontos, hogy hagyják át a csomagjaikat és kövessék a padlófénysort, mely mutatja az utat a legközelebbi vészkijárathoz. Please take a moment to locate the exit nearest to you, keeping in mind that it may be behind you. Kérjük, jegyezzék meg az önökhöz legközelebb eső kijáratot, figyelembe véve, hogy az akár önök mögött is lehet. Now we are going to show you how to use the seatbelts. Most bemutatjuk a biztonsági övek használatát. To fasten your seatbelts, push your hands together and tighten it by pulling the loose end. To unfasten, lift the cover of the buckle. Csatolják be és állítsák vezesse biztonsági övöket, kicsatolni a felülök felemelésével lehet. To show you how to use the oxygen mask and how to put on the life vest. Most pedig bemutatjuk az oxygen maszkok és a mentőmellények használatát. The oxygen mask are located in the fanarts above your head. Az oxygen maszkok a fejük felett lévő panelekben találhatók. In case of loss of cabin pressure, the oxygen masks are automatically released. Ha csökkenne a kabinnyomás, az oxygen maszkok automatikusan kiesnek. When released, pull the nearest mask towards you. This will activate the flow of oxygen. Miután a maszkok megjelentek, rántsák maguk elé a legközelebb esőt, ezzel aktiválva az oxigén áramlását. Place the mask over your nose and mouth, secure with a strap and breathe normally. A gumiszalag segítségével erősítsék fejükre úgy, hogy orrukat és szájukat bevegye, és lélegezzenek nyugodtan. After putting on your own mask, please help anyone who may need your assistance. Miután saját oxigénmaszkokat felvették, segítsenek az arra rászorulóknak is. Your life vest is located under sealed bag. A mentőmellények az üresek alatt találhatóak zártasakban. Do not remove it unless otherwise instructed. A mentőmellényt csak akkor vegyék elő, ha erre az utaskísérők határozott utasítást adnak. Remove the life vest from the pouch and pull it over your head. A szükség esetén a mentőmellényt vegyék ki a tasakból és bújtassák át rajta fejüket. Ritkán homályhozzák az ülésekben található biztonsági tájékoztatót, mely bemutatja a fedezett biztonsági berendezéseit, azok elhelyezését és használatát. Välkommen.
recommended concernande passningsförblåsarnas förvågelen in implement depende asketurtan vectors passenger symbols. Open up the window blinds and place a readable in front of your collaborate position. Make sure electronic devices are still set in the flight mode and your big electronic devices are slowed away. Once again, Magana asks you to review the safety instruction card, which is located in the pocket in front of you, as it contains important safety information. And in case of emergency evacuation, all your luggage must be left aboard. Thank you for attention and cooperation.
The local time is 10 minutes to 8 in the morning. For your own safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the captain has turned off the fasten seatbelt sign for you and the aircraft has come to its final parking position. Open the overhead compartments carefully so that loose items will fall down and cause any injuries, and check the seat pockets in front of you for any personal belongings that you might have brought with you. Keep your electronic devices in flight mode until we open the aircraft doors. Thank you for complying with Swiss non-smoking policy, and let us advise you that smoking is allowed only outside of the terminal building in a special designated smoking areas. Captain and the entire crew would like to thank you for choosing this air for today's journey. We hope you enjoy this time with us, and we're looking forward to serving you on board of the aircraft in the nearest future. Up until then, have a pleasant stay in Bulgaria, and for those of you that return journey, we would like to welcome you home. Thank you, have a good day. Szeretettel köszöntjük Önöket Bulgáriában. Saját biztonságok érdekében maradjanak ülve biztonságukkel becsatolhatjuk, amíg az áramdalok fényezés felül fölött elvédésre, mint a kellemetlen tényleges parkhelyet, és a majd óvatosan is a felső csomagtárokat nem valami elmondó csomaggal maguknak a utastársaknak segíts szakazanak. Emlékeztetjük Önöket, hogy a helyzeteseket csak az arra kérlek, területen lesz lehetőségüket, hogy minden létezünk elhagyva. Tábján László kapitányok és a teljes személyzet most munkánkra. Köszönjük, hogy mai útjukat minket választottak, reméljük, hogy erősen lehetünk velük, és rendesen a hajó tájékoztatók vezetek másik utazások alkalmával. Bizonyos időből és kívánok Önöknek Bulgáriában. További szép kívánunk a viszontlátásra. Bye.